Hola, buenos días. This is an activity that we did in my face-to-face class, and I wanted to make it available to you guys as well. So this was the warm-up. Número uno, ¿cuántos años tienes? So, if possible, find someone you can ask these questions. If not, just think of somebody and then decide which statement would be most appropriate for you. So imagine you're talking to somebody who says, Tengo 20 años. If someone told you tengo 20 años, decide which statement would be true for you. Yo soy mayor que mi compañero. Yo soy menor que mi compañero. O somos de la misma edad. Yo soy mayor. Mayor significa older, más años. Menor significa younger, menos años. Somos de la misma edad significa same age. Bien. Número 2. ¿Cuántas horas trabajas o estudias en un día típico? Okay, so if the person you were talking to had told you, trabajo 8 horas en un día típico, which one would be true for you? Soy más trabajador o trabajadora que mi compañero. Soy menos trabajador o trabajadora que mi compañero. O soy tan trabajador o trabajadora como mi compañero. So if you only perhaps work 6 hours a day, 6 horas al día, you could say, yo soy menos trabajador o trabajadora que mi compañero. Número 3. ¿Cuántas mascotas tienes? If your partner had told you, tengo un perro, which would be true for you? Tengo más mascotas que mi compañero. Tengo menos mascotas que mi compañero. O tengo tantas mascotas como mi compañero. Tantas y tan, these are words that mean as, or in this case, as many as. ¿Cuántos hermanos tienes? If your partner tells you, tengo 2 hermanos, which one's true for you? ¿Tengo más hermanos que mi compañero? ¿Tengo menos hermanos que mi compañero? ¿O tengo tantos hermanos como mi compañero? Tantos hermanos significa yo tengo 2 y tú también tienes 2. Yo tengo tantos hermanos como mi compañero. Y número 5. ¿Eres alto o eres bajo? ¿Eres alta o baja? ¿Cuánto mides? En español, usamos el verbo medir, mides, to ask about how tall you are. Yo, por ejemplo, mido 5 pies y 3 pulgadas. Then circle the statement that's true for you. So pretend you're talking to me. Yo mido 5 pies y 3 pulgadas, which is true for you. Soy más alto o más alta que mi compañera. Soy menos alto o menos alta que mi compañera. Yo soy tan alto o tan alta que mi compañera. Vamos a mirar estos apuntes. Apuntes significa notes. Más que. When making comparisons, we use the words más que to mean more than, just like it looks like. We don't have anything like the ER ending in English, words like taller, bigger, prettier. Instead, we use más, adjective, que. So, more big than, more pretty than is the structure we're looking at here. So, Jose has more pets than me. Jose, verbo, tiene, more pets than, más, mascotas, que. And actually, even in proper English, we would really say Jose has more pets than I have. So, here we have yo. Sonia is prettier than her sister. Sonia es más bonita que su hermana. Esta estrella, este asterisco, significa que tengo una nota adicional. Just like we can't say good, good or goodest in English, we have an irregular form in Spanish for bueno and bien. So the comparative form of bueno is mejor, better. And it's also the comparative form of bien. So, bien we would use in a sentence like, José habla español muy bien, pero Marcos habla mejor. José speaks Spanish well, but Marcos speaks even better. Bueno, esta comida es buena, this food is good, pero esa comida es mejor, that food is better. Likewise, malo and mal, just like we can't say bad, badder, or baddest in correct English, we have the comparative form peor in Spanish. So I did badly on the first exam. That would be mal, badly.
but I did worse on the second exam. Peor. We also have another term for más viejo. Más viejo does exist as a combination, but it's a lot more common to hear mayor. And it's actually the more respectful form, especially if you're talking about people. Mayor. Write sentences using the information in the two columns. Follow the models. So we'll do a model together. Mi hermano versus yo. And the adjective that we want to compare or use as our basis for comparison is alto. Mi hermano es más alto que yo. Mi hermano es más alto que yo. Try it with delfines. Dolphins y gatos. Los delfines son más inteligentes que los gatos. Inteligentes porque tenemos delfines, plural, y el adjetivo también es plural. So what I've given you in this column is just the base form of the word. If it has a masculine form, I've given it to you in the masculine singular, but you'll have to change it to feminine and to plural if that's what you need, depending on whatever your subject is. Nueva York, Nacogdoches. Nueva York es más grande que Nacogdoches. Mi abuela, mi abuelo. Mi abuela es más vieja que mi abuelo. Ah, but remember, we also have another term, which is mayor. In that case, mi abuela es mayor que mi abuelo. Bill Gates y yo. Bill Gates, and how we're not going to use the verb es, but rather the verb tiene, porque dinero significa money. It's something that you have, not something that you are. So Bill Gates tiene más dinero que yo. El chino y el español. El chino es más difícil que el español. Disculpen. La comida de mi mamá versus la comida de la cafetería. La comida de mi mamá, we might want to say más buena, but in reality we have that term mejor. La comida de mi mamá es mejor que la comida de la cafetería. Menos que is pretty much the same concept, but instead of más, we use menos to mean less than or fewer than. So I have less money than you. Yo tengo, or simply tengo, menos dinero que tú. There are fewer students at SFA than at UT. Hay menos estudiantes en SFA que en UT. And she's less shy than me, less shy than I am. Ella es, menos tímida que yo. Just like we had mayor for older, we also have a term menor for younger. So good practice. We'll be back to go back to the sentences on your previous page that we just did and rephrase them using menos instead of más. So instead of saying los delfines son más inteligentes que los gatos, try it beginning with los gatos. Los gatos son menos inteligentes que los delfines. Tan como. The words tan y como are two different kinds of as. In a structure like Robert is as tall as me. That first as is tan. The second as is como. The tan precedes the adjective. Tan alto, tan bonito, tan interesante, tan fácil. The como precedes the noun that's being compared. Tan alto como yo. Tan alto como ustedes. Tan bonita como la profesora, tan interesante como el profesor, tan fácil como el español, tan interesante como México. So, just to practice, translate the following sentences. Número 1, está escrito en español. Texas o Texas es tan grande como España. Texas is as big as Spain. Número 2, I am as smart as you. Yo soy, or just soy, tan inteligente como tú. Las niñas son tan atléticas como los niños. The girls, or girls, are as athletic as the boys, or just boys. So, girls are as athletic as boys, or the girls are as athletic as the boys, depending on the context. Número 4. El italiano es tan fácil como el español.
Mi perro es tan cariñoso como mi gato. My dog is as affectionate, or as cuddly, I guess we might say in English, as my cat. Lastly, we have tanto como, tanta como, tantos como, y tantas como. We use these words when we want to say as many as or as much as. With many or much, we can only use nouns. So, many children, much patience, much time. Read the following examples and decide why we've chosen each word in bold as opposed to another. Tenemos tantos hijos como ellos. What we mean when we say that is, for instance, María y Roberto tienen 3 hijos. Mi esposo y yo tenemos 3 hijos también. Tenemos tantos hijos como ellos. Tantos, porque hijos es plural y masculino. No tengo tanto tiempo como ella. Ella tiene mucho tiempo. Yo tengo poco tiempo. Yo no tengo tanto tiempo como ella. Tanto porque es singular y masculino. Los niños no tienen tanta paciencia como los adultos. Los adultos tienen más paciencia. Los niños tienen poca paciencia. Los niños no tienen tanta paciencia porque es singular y femenina. Y yo como tantas galletas como tú. ¿Comes 4 galletas? Cookies. Yo también como 4 galletas. Yo como tantas galletas como tú porque es femenino y plural. Okay, so now try writing a similar expression for each of these. José tiene 15 videojuegos y Lucía también. We can start with José or we can start with Lucía. No importa. I'll start with Lucía. Lucía tiene. We see videojuegos and we can tell that it's going to be a masculine plural because most of the time if it ends in O, it's going to be masculine. So, Lucía tiene tantos videojuegos como José. Tiene tantos videojuegos como José. Significa que el número de videojuegos es igual. Nosotros buscamos 10 palabras. Ustedes también. So we can see that the verb buscar is where we got this verb, buscamos. So if we wanted to start with ustedes, we could say ustedes, and your form is just a regular AR verb, so the form is going to be buscan. Ustedes buscan. Palabras, you can tell by looking at it, is feminine. Most of the time, if it ends in A, it's going to be feminine. So ustedes buscan tantas palabras como nosotros. You look up as many words as we do. Caitlin comprende mucho español. Matthew también. So we'll start with Matthew and say, Matthew comprende. Comprende. Español es masculino y singular. Matthew comprende tanto español como Caitlin. Yo tengo 2 hijas. Alicia también. So Alicia, and our verb is tener. So Alicia tiene tantas hijas como yo. El doctor Ramos tiene 15 pacientes hoy. La doctora Sánchez también. La doctora Sánchez, el verbo es tiene. Pacientes we can assume is masculine, unless they were all female patients, in which we could say tantas. We'll say tiene tantos pacientes como el doctor. I forgot what his name even was that I put as the example, but I'm going to put el doctor Ramos. Okay, lastly, we have tanto como. If we use tanto como by itself, it just means as much as when talking about how often we do an activity. For instance, no corro tanto como mi esposo. I don't run as much as my husband does. Or ella viaja tanto como yo. So ella y tú, if we use the verb leer, she reads as much as you. Ella lee tanto como tú. Nosotros and ustedes, we study as much as you. Nosotros estudiamos tanto como ustedes. And lastly, Suzanne y María, escribir. Suzanne escribe tanto como María.